Hello everyone, welcome to my lecture. Here in this lecture, I will explain Rolle's theorem. Let's start the video first. So, what is Rolle's theorem actually? This is Rolle's theorem. So, first of all, we are going to state the theorem. If a function f defined from closed interval a comma b to the real number. First of all, we have considered a function f which is defined from the closed interval a comma b to the real number such that, or said it is number 1 continuous on the closed interval ab. Continuous on the closed interval AB means in between A and B you can for each and every values of x you will have the corresponding images. Okay. Number 2, derivable in the open interval a comma b, derivable in the open interval a comma b, and third one f of a is equal to f of b. That means, if we consider a function f which is defined from the closed interval a comma b to the real number such that the function is continuous on the closed interval a comma b, derivable on the open interval a comma b, and the next one is f of a is equal to f of b, then there exists at least one real number c belongs to open interval a comma b such that f dash c equal to 0. This is the theorem. I am going to explain in a simplest way as much as possible. First of all, a function is considered which one is defined in the closed interval a comma b and to r, and is continuous on the closed interval a comma b, derivable in the open interval a comma b. Remember, derivable in the open interval a comma b because the function is not derivable in the endpoints a and b. And third one is f of a is equal to f of b. If the three function is satisfied by, or three conditions are satisfied by any function, কোনোবাটা ফাংশনে যদি এই তিনটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে দেন অ্যাকর্ডিং টু রোলসে কি কৈছে যে এই ইন্টারভেলটোৰ ভিতৰত এই ওপেন ইন্টারভেলটোৰ ভিতৰত a আৰু b ভিতৰত মিনিমাম এটলিষ্ট ইউ উইল গেট এ ৰিয়েল নাম্বাৰ c. আপোনালোকে মিনিমাম এটা হলো ৰিয়েল নাম্বাৰ পাব য'ত f dash c ইকুৱেল টু কিমান হয় 0. So I am going to explain. Derivable means what? First of all, continuous means, let us consider with the help of graph, let us try to understand it. So this one is x axis and this one is y axis, this one is origin, x axis. So suppose this is the point A and this one is the point B. Okay, this is the distance A and this is nothing but the y distance which is generally considered as f of a. Then what is the coordinate of that point? A comma f of a, correct? What is the coordinate? This is the distance f of b. Then what is the coordinate of that point? B comma f of b. So let us consider a function in this way. Function means what? Function mane ki hoy? Function mane eta curve hoy. কেনে গম পালা ফাংশন মানে কার্ভ কেনেকে অলরেডি বহুতবার মই অলরেডি এক্সপ্লেইন কৰিছো আগতে f of x is equal to x plus 1. For x is equal to 1 we have 2, that means this is the point 1 comma 2. For 5 we will have 6, that means point is 5 comma 6, correct? So that's why any point, this point can be written as 1 comma 2, so this point can also be written as 1 comma f of 1. Similarly, the another point is 5 comma f of 5. In place of 6 you can easily write down this one also. So in this way we can easily understand, that means a function means what? It is nothing but a collection of points. If we plot all those points, hey point bilak jodi mi plot koru and joined with a line, then it will form a curve. So that's why function always implies a curve. Okay, so let us consider a function, this one ami eta function consider korisu f which is defined from the closed interval a comma b to r, and suppose this is the curve, correct? If the function is continuous on the closed interval, first point, if the function is continuous on the closed interval, that means for each and every point which lies in between a and b,
A আৰু B ৰ মাজত থকা যিকোনো পইণ্টৰ কাৰণে তোমালোকে কৰেসপন্ডিং ইমেজ পাবা দেয়াৰ ইজ নট এনি ব্ৰেকিং পইণ্ট তাত কোনো ব্ৰেকিং পইণ্ট নাই ব্ৰেকিং পইণ্ট পাইছা মানে কি ইয়াৰ কৰেসপন্ডিং পইণ্টটো নাই কৰেসপন্ডিং y ভ্যালুটো নাই চোৱা এটা পইণ্টত কি থাকে x ৰ ভ্যালু আৰু y ভ্যালু x ৰ ভ্যালু কিমান দেখাইছে a y ভ্যালুটো কিমান দেখাইছে f of a তাৰ মানে হেকানে পইণ্ট তুমি পাই গৈছো এটা কি পাইছা x ৰ ভ্যালু b y ভ্যালু কিমান f of b so this point is not there means what only x value is there suppose x value is k what is this corresponding y value is it there no that's why this point is blank তাৰ মানে পইণ্টটো ডিসকন্টিনিউয়াস মানে তাৰ corresponding x ৰ যেটো corresponding y value হেতু নাই তাক আমি ডিসকন্টিনিউয়াস বুলি কওঁ so according to this function according to this Rolle's theorem the function is continuous first of all second one is derivable in the open interval a comma b derivable means what differentiable what do you mean by differentiability differentiable mane ki we can draw tangent at each and every point of the interval a comma b a aru b r bhitoror jikono point ote curve dalor jikono point ote tomaloke unique tangent draw kobo pariba excluding a and b a aru b bad di that's why it is written open interval tak open interval boli likha hoise differentiable mane ki bujay তোমালকে কবা ডিফারেন্সিয়েবল এটা ফাংশন ডিফারেন্সিয়েবল মানে এই ফাংশনটো যদি কোমা ডিফারেন্সিয়েবল কৈছে তুমি কবা the curve represented by this function এই ফাংশনটো যে কার্ভ রিপ্রেজেন্ট কৰিছে in that curve at each and every point প্ৰত্যেকটো পইণ্টতে আমি কি ড্ৰ কৰিব পাৰিছো ইউনিক টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব পাৰিছো এক্সক্লুডিং the end points end point বিলাকত এডালকে বেছি টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব পাৰি হেকানে হেবিলাক পইণ্ট ডিফারেন্সিয়েবল নহয় সো কোনবা যদি কয় ডিফারেন্সিয়েবল মানে কি তুমি কবা তাত ইউনিক টেনজেন্ট ড্ৰ হৈছে এই ফাংশনটো ডিফারেন্সিয়েবল মানে ফাংশনটো যেটো কার্ভ ড্ৰ কৰিছে সেই কার্ভৰ প্ৰত্যেকটো পইণ্টত তোমালকে কি টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিছে কেডাল টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব পাৰিছা প্ৰত্যেকটো পইণ্টত আমি ইউনিক টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব পাৰিছো কিন্তু এন্ড পইণ্ট বিলাকত কেডাল টেনজেন্ট পাৰি নিজে ভাবচোন ইয়াত তোমালকে ইচ্ছা কৰিলে এডালকে বেছি টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব পাৰিবা সেই কাৰণে এই পইণ্ট বিলাক ডিফারেন্সিয়েবল পইণ্ট নহয় সো ডিফারেন্সিয়েবল মানে how many tangents you can draw at that point তোমালকে কবা unique tangent we can draw at that point correct so এটো কথা third one is f of a is equal to f of b a point to jitu y value what is f of a this is nothing but the image of a what is f of b this is nothing but the value of b so eta mane f of a and f of b value ki hobo lagibo boli koise equal etu swa f of a and f of b teta ki koise jodi gutte tinta condition continuous in the closed interval differentiable in the open interval and f of b is equal to f of a then Rolle's say that there exists at least one point in between a and b a আৰু b মাজত minimum তোমালকে এটা হলো পইণ্ট পাবা কাৰ্ভডাল যদি মই বেলেগকে কনসিডাৰ কৰো ইট সাপোজ এনে কথা মই ভাবি ললো এটো সোৱা suppose this one is a and this one is b first of all it is continuous it is also differentiable differentiable means what at each and every point you can draw unique tangent excluding the end points end point gitak bad di baki sob point তোমালকে unique tangent draw kobo pariba and f of a is equal to f of b what is the value of f of a what is the coordinate of that point a comma 0 what is the value of f of a 0 what is the coordinate of this point b comma 0 what is the value of f of b 0 both are equal then in this case Rolle's said that in between a and b a or b must minimum at least you will get one real number where f dash c is equal to 0 f dash c মানে কি কলো মই তোমালক ডিফারেন্সিয়েবল হোৱা মানে কি কলো dy by dx মানে হৈছে this is nothing but the slope of any tangent na pahoriba differentiability means slope of finding the slope of any tangent to that curve function differentiable মানে curve dalok প্ৰত্যেকটো পইণ্টতে কিমান tangent draw কৰিব পাৰিছা we can easily find out the slope of any tangent to that curve আমি curve dalor যিকোনো পইণ্টতে আমি tangent বিলাকৰ slope উলিয়াব পাৰিম প্ৰত্যেকটো পইণ্টত বেলেগ বেলেগ tangent আছে ইয়াত এটো পইণ্টত জিডাল tangent পাবা তুমি এটো পইণ্টত বেলেগ এটা tangent পাবা প্ৰত্যেকডাল পইণ্ট tangentৰ আমি কি উলিয়াব পাৰিম slope উলিয়াব পাৰিম this one is also represented by f dash x am I correct what does it mean f dash x means dy by dx and dy by dx means slope of any tangent but what does it mean f dash 5 this is slope of a particular tangent এটা particular tangent হয় particular in a generally f dash x বুলি কলে তোমালকে কবা slope of any tangent যিকোনো tangent slope মই যদি x ৰ জায়গাত particular value বহাই দিও তোমালকে কবা slope of the particular tangent x equal to 5 x equal to 5 ত ইয়াতো কবাটো 5 এটা থাকিব x equal to 5 ৰ যেটো corresponding point ন তাত তোমালকে যিডাল tangent draw কৰিবা হেডাল tangent slope x equal to 5 এ দিছে then what does it mean f dash c slope of the tangent which is drawn at the point c c নামৰ পইণ্টত a আৰু b মাজত মিনিমাম এটা হলো পইণ্ট পাবা
য'ত ড্ৰ কৰা টেনজেণ্টডালৰ শ্লোপ f dash c মানে c নামৰ পইণ্টটোত যিডাল টেনজেণ্ট ড্ৰ কৰিছা সেই টেনজেণ্টডালৰ শ্লোপ কিমান কৈছে 0 এটা কথা এটা হ'ল নহয় কথাবিলাক নাপাহৰিবা সো এটা আমি কি কৰিছো চোৱা তেওঁ ৰুলছে কৈছে যে যদি তিনটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰে মিনিমাম এট লিস্ট 1 পইণ্ট ইউ উইল গেট যেটো পইণ্টত টেনজেণ্ট ড্ৰ কৰিলে টেনজেণ্টডালৰ শ্লোপ কিমান হয় বুলি কৈছে চোৱা কিমান হয় বুলি কৈছে 0 বুলি কৈছে তোমালকে জানানে কোনবিলাক লাইনৰ শ্লোপ 0 কোনবিলাক লাইনৰ শ্লোপ 0 যিবিলাক লাইন x6 ৰ প্যাৰেলাল বা x6 ৰ শ্লোপ কিমান 0 আৰু প্যাৰেলাল লাইন বিলাকৰ শ্লোপটো সদায় সেম থাকে সেইকাৰণে x6 ৰ প্যাৰেলাল লাইন বিলাকৰ শ্লোপ 0 হ'ব তামানে তোমালকে এটা কথা বুজি পালা যে জিডাল টেনজেন্টৰ জিডাল লাইনৰ শ্লোপ 0 বুলি কৈছে c নামৰ পইণ্টটো জিডাল টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিবা তাৰ শ্লোপ 0 মানে c নামৰ এটা মিনিমাম হলো এটা আমি পইণ্ট পাম য'ত টেনজেন্টডাল ড্ৰ কৰিলে চোৱা টেনজেন্টডাল কাৰ প্যাৰেলাল হৈছে এটা চোৱা এডাল টেনজেন্টডাল এডাল c নামৰ মিনিমাম হলো এটা পইণ্ট থাকিব য'ত টেনজেন্টডাল ড্ৰ কৰিলে টেনজেন্টডাল কাৰ প্যাৰেলাল হয় x6 ৰ প্যাৰেলাল বা টেনজেন্টডালৰ শ্লোপ কিমান হয় 0 এট লিস্ট 1 পইণ্ট ইয়াত কেটা পইণ্ট পাইছা ইয়াত টেনজেন্ট তুমি ড্ৰ কৰিলো এটো চোৱা এটো c1 নামৰ এটা পইণ্ট পাইছো তাত টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিছে x6 ৰ প্যাৰেলাল হৈছে ইয়াত তোমালকে c2 নামৰ এটা পইণ্ট পাইছা তাত টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিছা হিউ x6 ৰ প্যাৰেলাল হৈছে that means more than 1 point also you may get where the slope of the tangent is exactly equal to 0 or you can say that the tangent is parallel to x-axis correct এটা কথাটো হল তোমালকে বুজি পাবলগীয়া মেইন কথাটো হল কি যেতিয়া এটা ফাংশন তুমি ক্লোজ ইন্টারভেলত ডিফাইন কৰিবা হেতু তাত কন্টিনিউয়াস হ'ব লাগিব that means no breaking point should be there it should be differentiable that means at each and every point you can easily find out the slope of the tangent তোমালকে কাৰ্ভডালৰ যিকোনো পইণ্টতে যিবিলাক টেনজেন্ট আছে ন তাহাতৰ শ্লোপ উলিয়াব পাৰিবা ডিফাৰেন্সিবিলিটি মানে শ্লোপ অফ দা টেনজেন্ট আৰু f of a আৰু f of b যদি ইকুৱেল হয় that means x6 ৰ পৰা যদি তাহাতৰ হাইটটো সেম হয় n পইণ্ট গিটাৰ হাইট a ৰ যেটো ইমেজ আৰু b ৰ যদি ইমেজ সেম হয় চোৱা a ৰ যেটো ইমেজ আৰু b ৰ যদি ইমেজ সেম হয় according to Rolle's theorem in between the end points we will have at least 1 point আমি মিনিমাম এটা হলো পইণ্ট পাম where f dash c equal to 0 what is the meaning of f dash c equal to 0 f dash x means what question কি আছিল slope car of কি any tangent slope of any tangent f dash phi f dash c means slope of the tangent this one is particular slope কোনটো পইণ্টত x equal to c draw কৰা tangent ডালৰ slope মানে তোমালকে c নামৰ এটা পইণ্ট পাবা য'ত টেনজেন্ট ডাল ড্ৰ কৰিলে টেনজেন্টৰ শ্লোপ কিমান হয় 0 কোনবিলাক লাইনৰ শ্লোপ 0 x6 ৰ প্যাৰেলাল লাইন বিলাকৰ মানে সেই টেনজেন্ট ডাল কাৰ প্যাৰেলাল হ'ব x6 ৰ প্যাৰেলাল হ'ব I hope you are getting my point in this way you have to justify your answer or this is a statement of Rolle's theorem please pause the video to note it down let's start with a question where we have to verify the Rolle's theorem আমি Rolle's theorem to verify কৰিব পৰা এটা question consider কৰিছো this is the question so you have to say in this interval it will satisfy the Rolle's theorem or not verify Rolle's theorem বুলি question বিলাক আহে interval is given so if we compare this is nothing but the value of a and this is nothing but the value of b okay wait I have to say something to you people যেতিয়া এডাল কাৰ্ভ এটা পইণ্টৰ পৰা গৈ আগৰ পইণ্টলৈ উভতি আহিব this is nothing but f of a is equal to f of b কথা কৈছো মই থাৰ্ড কন্ডিশনৰ কথা কৈছো f of a means height of the first point and height of the second point যেতিয়া এটা পইণ্টৰ পৰা এডাল কাৰ্ভ গৈ সেম পইণ্টলৈ যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ হ'ব at somewhere you may take turn কোনোবাটা পইণ্টত হি টাৰ্ণ লবই লাগিব আৰু হে টাৰ্নিং পইণ্টটোতে জেনাৰেলি টেনজেন্টাল ড্ৰ কৰিলে কাৰ প্যাৰেলাল হয় x6 ৰ প্যাৰেলাল হয় that means without having the proof we can easily write it down এটা অটোমেটিক্যালি প্ৰুভ হৈ আছে যেতিয়া এটা পইণ্টৰ পৰা কাৰ্ভডাল গৈ আকৌ আগৰ পইণ্টলৈকে উভতি আহিব হিটো কোবা টাৰ্ণ লব লাগিব ন আৰু যে টাৰ্নিং পইণ্টটোতে যদি তুমি এডাল টেনজেন্ট ড্ৰ কৰি দিয়া হে টেনজেন্টাল কাৰ প্যাৰেলাল হ'ব x6 ৰ প্যাৰেলাল হয় correct so হেটো কৈছে f dash c is equal to 0 now we have to verify the Rolle's theorem here how can we say first of all to verify the Rolle's theorem all the three conditions should be satisfied as it is a polynomial function we know that polynomial function is always continuous so first condition is satisfied second condition polynomial function is also differentiable correct so as the directly we have to write down as the given function is a polynomial function as the given function is a polynomial function so number 1 continuous on the closed interval minus 3 comma 2 number 2 differentiable directly you can easily write down or derivable
or you can set it or differentiable open interval. Remember, this one is open interval minus 3 comma 2, because differentiable means what? How many tangents you can draw? Unique tangents. Eta function differentiable hoise mane ei curve dalor প্ৰত্যেকটো পইণ্টত কিমান টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব পাৰিছে, যিবিলাক আমি টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিব পাৰিছো ইউনিক টেনজেন্ট, কোনটো পইণ্টত ওপেন ইন্টাৰভেলত খালি ডিফাৰেন্সিবল হয় দেই। এন্ড পইণ্ট গেটাত আমি নাম্বাৰ অফ টেনজেন্ট কিমান হৈ যায়, বাঢ়ি যায়, সেইকাৰণে সেই এন্ড পইণ্ট বিলাক আমি কনসিডাৰ নকৰো। এই কাৰ্ভ এই ফাংচনে যেটো কাৰ্ভক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে প্ৰত্যেকটো পইণ্টতে কাৰ্ভডালৰ প্ৰত্যেকটো পইণ্টতে যিবিলাক টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিছো ন টেক্সলি তাহাতৰ আমি স্লোপ উলিয়াব পাৰিছো, সেইকাৰণে তাক কি বুলি কোৱা হৈছে ডিফাৰেন্সিবল বা ডেৰিভেবল বুলি কোৱা হয়। Number 3, what you have to find it out? F of minus 3 we have to find it out. F of x is equal to this one. That's why f of minus 3 is equal to 9, it will be 0, and f of 2 is equal to what? Which is also equal to 0, am I correct? That is f of minus 3 is equal to f of what? 2, you have got it. Third condition satisfied. That means the function satisfies all the conditions of the Rolle's theorem. If any function satisfies all the conditions of Rolle's theorem, then there exists at least one real number c in the open interval such that f dash c equal to 0. Now we have to find it out, the c is there or not. Three conditions are satisfied. Now our aim is to find the value of c. How can I find it out? Okay, so pause the video to note it down. Okay, so directly write down, as the function satisfies all the conditions of the conditions of Rolle's theorem, that is, you have to write down, that is the function satisfies all the conditions of Rolle's theorem. Therefore, according to Rolle's theorem, therefore according to Rolle's theorem, there exists c belongs to open interval minus 3 comma 2 such that f dash c must be equal to 0. Now what you have to do, we have to find the value of c. So there exists at least a real number c in between minus 3 comma 2 such that f dash c equal to 0. Now we have to find out the value of c only. So now what you have to do, f of x is equal to what? F of x is equal to x square plus x minus 6. Therefore f of 3 equal to what? Now we have to find it out, or f dash x equal to, we have to find it out, f dash x equal to twice x plus 1, correct? So f dash c is equal to what? F dash c equal to twice c plus 1. Therefore f dash c equal to 0 implies twice c plus 1 is equal to 0. Where we have got f of x is given, we have find out f dash x. After getting f dash x, we have to find out f dash c. So to find out the value of c, what is the condition to be satisfied? F dash c should be equal to 0. That's why I have written f dash c equal to 0. This one implies c is equal to minus half. Now my question is that c should lies in where? In between minus 3 and 2. What is the value of c? Minus half. Is it lies between minus 3 and 2? Yes. Hence verified. Now hence Rolle's theorem verified. Hence Rolle's theorem verified. Okay, and what is the exact point? What is the exact point? What is value of c half? Exact point is x comma y, or you can say that x comma f of x. What is the value? Therefore the exact point is c comma f of c. Correct. So what is the exact point then? This is the x coordinate. What about the y coordinate? Minus half comma f of minus half. So put the value, you will get the answer. So very simple steps. First of all, from the observation you will have got that, actually it is a polynomial function, so it is continuous. Stepwise you have to write it down pointwise. It is continuous on the closed interval, differentiable in the open interval, and f of 3 you have got, f of minus 3 you have got, and f of 3 you have, f of minus 3 and last one is f of 2 you have got. That means both the values are same. That's why it is Rolle's theorem, all the conditions of Rolle's theorem satisfied.
Therefore, if a function satisfies all the conditions of Rolle's term, according to Rolle, there exists at least one real number c between this open interval such that f dash c equal to what? 0. Now, that is why we have to find out f dash x from the given function, find out f dash c equal to 0